Chapter 10, the other side of zeros. Okay. சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் மோகன்ராஜ் கணபதி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ சாப்டர் 10, த அதர் சைட் ஆஃப் ஜீரோ. ஸோ லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா 0, 1, 2, 3, 4 எல்லாமே இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் பார்த்தோம். ஓகேவா? டுவர்ட்ஸ் ரைட் சைடு. ரைட் சைடு ஆஃப் ஜீரோஸ் தான் நம்ம லாஸ்ட் சைடு பார்த்தோம். ஸோ ஜீரோக்கு அதர் சைடு இருக்குது அப்படின்னா ஆப்போசிட் ஆஃப் ரைட் சைடு இஸ் லெஃப்ட். ஸோ வாட் இஸ் தேர் இந்த லெஃப்ட் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்றது தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ லெஃப்ட் ஆஃப் ஜீரோவில் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குது, வெதர் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஆர் லெஸ் தென் ஜீரோ, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்க போகிறோம். பட் பிஃபோர் தட், பிட்வீன் 0 and 1 நம்ம நிறைய ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1/2 வேல்யூஸ் 0.5 which lies between 0 and 1. 5/2 which is equal to 2.5 which lies between 2 and 3. இந்த மாதிரியான ஃப்ராக்ஷன்ஸ் வச்சு பார்த்தோம். எல்லாமே எந்த சைடு இருக்குது? இட் இஸ் இன் த ரைட் சைடு ஆஃப் ஜீரோ. ஓகே. இன் த சேம் வே we have learnt about a ray. இது என்னது? ஒரு ரேன்னு சொல்லுவோம். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு ஒரு இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆரிஜின்னு சொல்லுவோம். இட் கோஸ் அப் டு வாட் எவர் வி நீட். இதை வச்சு நம்ம நம்பர் லைன் எல்லாமே ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். பட் இந்த சாப்டரில் ஜீரோக்கு லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குது, மீன் அதர் சைடில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், கேன் தேர் பி அ நம்பர் லெஸ் தென் ஜீரோ? கேன் யூ திங்க் ஆஃப் எனி வேஸ் டு ஹேவ் லெஸ் தென் ஜீரோ ஆர் சம்திங்? ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம ஏதாவது ஷாப்பிங் மால் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸுக்கு போனோம் அப்படின்னா we will have basement floor. பேஸ்மெண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஸ்மெண்ட் வந்து கார் பார்க்கிங் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம். கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்னு ஒன்று இருக்கும், ஆர் 0th ஃப்ளோர். கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், பேஸ்மெண்ட் 1, பேஸ்மெண்ட் 2, அதுக்கப்புறம் தான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர், தேர்ட் ஃப்ளோர்னு மூவ் ஆகிட்டுருக்கும். ஸோ அசியூம் தட் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஆஸ் 0. ஸோ ஜீரோவுக்கு மேலே போச்சுன்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூ, ஜீரோவுக்கு கீழே வந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ. நமக்கு யூஸ்வலாக நம்ம லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடாக எடுத்துப்போம். ஜீரோக்கு ஆல்வேஸ் ரைட் சைட் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் பாசிட்டிவ், லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் நெகட்டிவ். இதை இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ எஸ், தேர் கேன் பி எ நம்பர் லெஸ் தென் ஜீரோ. Okay, but its value is negative. Okay, so 10.1, Bela's building of fun. Okay, so Bela's building of fun அப்படின்ற ஒரு மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்கை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ you can see welcome hall, food court, art center, book. இங்கே எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கிறேன். ஸோ எழுதிக்கிறேன் வெல்கம் ஹால், நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபுட் கோர்ட், அண்ட் தென் ஆர்ட் சென்டர், புக், ஐஸ்கிரீம், sports, space. கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் அசைன் பண்ணிக்கலாம். டாய், வீடியோ கேம், சினிமா, கோஸ்ட் and dinosaur. Okay, so இந்த பேஸாக வச்சுட்டு இதுக்கு மேலேயும் கீழேயும் பில்டிங் இருக்குது. இந்த பில்டிங்க்கு பேர் பேலாஸ் பில்டிங் ஆஃப் ஃபன். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெல்கம் ஃப்ளோர் எந்த இடத்துல இருக்குது? இப்போ நான் இந்த இடத்துல நின்று ப்ளஸ் 2 தடவை ப்ளஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா you will move to the art center.
இந்த இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுவோம். சப்போஸ் ஆர்ட் சென்டர்லேருந்து ஐ எம் ப்ரெஸிங் மைனஸ் ஃபார் 4 டைம்ஸ் அப்படின்னா 1 2 3 4 யூ வில் கோ டு வீடியோ கேம். ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம இங்கே ப்ளே பண்ண போகிறோம். அசியூம் தட் ஒரு தடவை ப்ளஸ் பண்ணால் யூ வில் மூவ் அப் டு 1 floor. ஒரு தடவை மைனஸ் பண்ணால் யூ வில் மூவ் டவுன் டு 1 floor. அப்வர்ட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுவோம். ப்ளஸ்னால் மைனஸ்னால் டவுன்வர்ட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுவோம். அதை மட்டும் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 2 தடவை ப்ளஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபுள் ப்ளஸ் அப்படின்னா யூ வில் கோ 2 floors அப். டபுள் டைம் ஆர் ட்ரிபிள் டைம் மைனஸ் ப்ளஸ் பண்ணால் 3 floors டவுன் மூவ் பண்ணுவோம். இதை மட்டும் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இங்கே கொஷின் பாருங்கள். வாட் டு யூ ப்ரெஸ் டு கோ 4 floors அப்? 4 floors அப்க்கு என்ன பண்ணுவோம்? 1 2 3 4 times we need to press plus. Then what do you press to go 3 floors down கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நெகட்டிவ் எத்தனை தடவை? 1 2 3 times. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இங்கே சில கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வாட் ஆர் த ஷாப்ஸ் தட் யூ ஃபைண்ட் ஆன் தீஸ் ஃப்ளோர்ஸ்? ஸோ இதுதான் ஷாப்ஸ் நேம் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு. இது இருக்கு இல்லையா? தீஸ் ஆர் த ஷாப் நேம்ஸ் தட் இஸ் இன் த ஃப்ளோர்ஸ். வாட் இஸ் தேர் ஆன் த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்? ஸோ இதை தான் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் என்ன இருக்குது? வெல்கம் ஹால். Welcome hall is in the ground floor. Lift is used to go up and down this building. It has 2 buttons, plus and minus. Can you spot the lift? To go to the art center from the welcome hall, you must press the plus button twice. Welcome hall இருந்து art center போனால் எத்தனை தடவை ப்ரெஸ் பண்ணணும்? 2 times ப்ரெஸ் பண்ணால் it will move. ஓகேவா? இது வரைக்கும் கிளியரா? numbering the floors in the building of fun. ஸோ இங்கே நம்ம நம்பர் பண்ண போகிறோம். can start with 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5. ஸோ 0க்கு கீழே இருந்தால் நெகட்டிவ் வேல்யூ, 0க்கு அபோவ் இருந்தால் பாசிட்டிவ் வேல்யூ. அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. என்ட்ரி டு த பில்டிங் ஆஃப் ஃபன் is at the ground floor. So welcome hall under the ground floor, and it is called welcome hall. 0 under the ground floor. Starting from the ground floor, you can reach the food court. Food court க்கு போகணும்னா என்ன ப்ரெஸ் பண்ணணும்? +1 exactly. And you can reach the art center by +2. So we can say that the food court is on the floor +1 and the art center is on the floor +2. Okay, va? Starting from the ground floor, you must press -1 to reach the toys, and similarly, starting from the ground floor, you must press -2 to reach the video game. Ground floor பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். Comparing to ground floor, you are assuming that +1 +2 -1 -2 அப்படின்றது தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். Okay. Number all the floors in the building. Yes, we have numbered all the floors. The ground floor is called floor 0. Can you see why? So this is base. இதுக்கு கீழே தான் நம்ம கிரவுண்ட் லெவலுக்கு கீழே இருக்கிறத அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கிறதா சொல்லுவோம். ஸோ 0 அதனால தான் மென்ஷன் பண்ணிப்போம். Did you notice that +3 is the floor number of bookstore? +3 is yes, but it is also the number of floors you can move when you press +3. Similarly, -3 is the floor number of the cinema, but it also number of floors you go down where you press -3. Okay, a number with a plus sign in front is called positive number. இப்போ +6 அப்படின்னா ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி ஒரு பாசிட்டிவ் சிம்பிள் இருந்தால் இது பேர் என்ன? ப்ளஸ் சிம்பிள் இருந்தால் இது பாசிட்டிவ் நம்பர். சிமிலர்லி ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ இருந்தால் அது பேர் என்னது? நெகட்டிவ் நம்பர். பாசிட்டிவ் நம்பர், நெகட்டிவ் நம்பர். 2 types of number, positive number, negative number. The building of fun.
The floors are numbered using ground floor. 0 as a reference or starting point. This is reference or starting point. Reference or starting point. The floors above the ground floor are numbered with positive numbers. இது எல்லாமே என்னது பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ். 0 கீழே இருக்கிறது எல்லாமே நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ். One must press plus button some number of times. The floor below the ground are numbered with the negative number. To get to them from the ground floor, one must press minus button some number of times. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு, 0 இஸ் நெய்தர் பாசிட்டிவ் நார் நெகட்டிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள், எல்லாத்துக்குமே ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் இருக்கும். +1 எடுத்தோன்னா -1 ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர், +2 எடுத்தோன்னா -2 ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் இருக்கும். பட் 0க்கு பாசிட்டிவ் நம்பரும் கிடையாது, நெகட்டிவ் நம்பரும் கிடையாது. இட்ஸ் நியூட்ரல் ஒன். நெய்தர் 0, ஸோ நெய்தர் பாசிட்டிவ் நார் நெகட்டிவ். ஓகேவா? யூ டு நாட் புட் 0க்கு முன்னாடி நம்ம +0 -0லாம் போடக்கூடாது. இட் இஸ் ராங். Addition to keep track of the movement. Okay. Start from the food court and press +2 in the lift. Where will you reach? இது டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க. ஃபுட் கோர்ட்டில் இருந்து +2 ப்ரெஸ் பண்ணால் எந்த ஃப்ளோர் ரீச் ஆகுங்க? 1 2 you will reach book store. You will reach book store. We can describe this using an expression. Starting floor plus movement gives you the target floor. Okay. Starting floor வந்து +1, அதாவது ஃபுட் கோர்ட்டில் இருக்குது. அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஃபுட் கோர்ட். அண்ட் நம்பர் ஆஃப் பட்டன் ப்ரெஸ்ட் இஸ் +2. இங்கே +2 தானே கொடுத்துருக்காங்க, +2. அப்போ எந்த ஃப்ளோரில் ரீச் ஆகும்? +1 +2, ஆன்சர் இஸ் +3 புக் ஸ்டோர். அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், you start from floor 2 and press -3. so +2ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், -3 1 2 3. அப்போ டாய் ஸ்டோரை தான் நம்ம ரீச் ஆகும். ஸோ இங்கே பார்ப்போம், +2 ஸ்டார்ட் ஃப்ளோர் -3 which results in -1. எந்த ஸ்டோர் ரீச் ஆகும்? டாய் ஸ்டோர். நெக்ஸ்ட், எவாலுவேட் தீஸ் எக்ஸ்பிரஷன். ஓகே, ஒரே மாதிரி சிம்பிள் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஒரு சின்ன ரூல் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, சேம் சிம்பிள் அப்படி இருந்தால், லைக் சைன்ஸாக இருந்ததுன்னா ஆட் அண்ட் புட் சேம் சிம்பிள். ++ இருந்ததுன்னா யூ நீட் டு ஆட், மைனஸ் இருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணிட்டு என்ன சிம்பிள் இருக்கோ அந்த சிம்பிள் போடணும். அன்லைக் சைன்ஸாக இருந்தால் இட் மீன்ஸ் ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ், இல்லை ஒரு மைனஸ் ஒரு ப்ளஸ்னா சப்ட்ராக்ட் and put the symbol of higher value. இங்கே எக்ஸாம்பிளில் பார்ப்போம், ரெண்டும் ஒரே சிம்பிள் இருக்குது. அப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆன்சர் வில் பி +5 +4 +1 அகெயின் +5 +4 -3. டிஃப்ரெண்ட் சைன் இருக்கா? அப்போ என்ன பண்ணணும்? செப்பரேட் பண்ணணும். 4 -3 1. இப்போ என்ன சிம்பிள் வரணுன்றது தான் கன்ஃபியூஷன். 4 பெருசா 3 பெருசா? 4 தானே பெருசு, அப்போ ப்ளஸ் சிம்பிள். -1 +2 -1 +2 டிஃப்ரெண்ட் சைன், சப்ராக்ட் பண்ணணும். 1 சிம்பிள் என்ன சிம்பிள் போடணும் அப்படின்னா +2 1 which is greater 2. 2 உடைய சிம்பிள் என்னது? ப்ளஸ். -1 +1 0. 0க்கு பாசிட்டிவ் கிடையாது, நெகட்டிவ் கிடையாது. ஸோ நோ நீட் டு புட் எனி சிம்பிள் பிஃபோர் தட். 0 ++2. ஸோ 0க்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. 0 கூட எதை நம்ம ஆட் பண்ணுறோமோ இல்லை சப்ராக்ட் பண்ணுறோமோ அதே ரிசல்ட்டு தான் வரும். ஸோ இங்கே 0 -2 பண்ணால் ஆன்சர் -2 தான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளோர்ஸ் ஃபைண்ட் த மூமெண்ட் ரிக்வயர்ட் டு ரீச் ஃப்ளோர்
minus 5. For example, if I start from floor 2, I must press minus 7 to reach minus 5. Okay, plus 2 start பண்ணுறாங்கன்னா minus 7 கொடுத்தா தான் அவங்க minus 5 reach பண்ண முடியும். Find more such starting positions and move the movements needed to reach the floor minus 5. Write the expression. So 0 plus minus 5, answer minus 5 வந்துரும். Plus 1 plus minus 6 minus 5 வரும். Plus 3 plus minus 8 minus 5. Minus 1 plus of minus 4 minus 5 வந்துரும். Minus 2 plus of minus 3 minus 5. So in this way you can write answer for third question. Okay, combining button presses is also addition. Gurmeet was in the toy store. Gurmeet is in toy store and wanted to go down 2 floors. Toy store lende 2 floors down அப்படின்னா you need to, by mistake he pressed plus button 2 times. He realized his mistake and quickly pressed minus button 3 times. ஸோ என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னா டாய் ஸ்டோர் வந்து minus 1 இருக்குது. ஓகேவா, எக்ஸாம்பிள் டாய் ஸ்டோர் எங்கே இருக்குது, minus 1. 2 டவுன் போகிறதுக்கு he pressed plus 2 and by mistake and quickly he pressed minus 3 times. How many floors below or above the toy store will Gurmeet reach? Minus 2. He will reach the next floor. minus 2க்கு தான் போக முடியும் அவரால். இப்போ minus 1லேருந்து plus 2 கொடுத்தா எங்கே ஆகும், minus 1லேருந்து plus 2 கொடுத்தா he will reach here. Again இங்கேருந்து minus 3னா 1 2 3, so he will reach minus 2. வீடியோ 1 floor down தான். Gurmeet will go 1 floor down because he is in minus 1. ஒரு floor தான் down போகிறேன். We can show that the movement resulting from combining button presses as the expression. ஸோ இதனால தான் ஒரு minus 1ன்றதை ரீச் ஆகிறாரு. minus 1ன்றது இதுக்கு கீழே ஒரு ஃப்ளோர் கீழே போகிறார். Figure it out. Evaluate these expressions by thinking of them as the resulting moment of combining button presses. Plus 1 and plus 4 plus 5. Plus 4லேருந்து minus 3 கொடுக்கலாம். Plus 4 1 2 3 4 4 நம்பர் பண்ணிக்கலாம். 0 1 2 3 6 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5. So plus 4லேருந்து minus 3 1 2 3. இதுலேருந்து again minus 2 1 2, so minus 1. minus 1லேருந்து plus 2 1 2. இங்கேருந்து minus 3 1 2 3 minus 2. Back to 0. On the ground floor, Besant is in great hurry. By mistake he presses plus 3. இங்கேருந்து Besant என்ன பண்ணுறது 1 2 3 plus 3. What can he do to cancel it and stay on the ground floor? Again என்ன பண்ணோம் 1 2 3 minus 3 கொடுக்கணும். He will be in the same ground floor. We call minus 3 the inverse of plus 3. So inverse concept ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. minus 3 ஓட inverse என்னன்னா plus 3. Inverse concept. Inverse is opposite of the number 3. எந்த சிம்பிள் இல்லைன்னா அது plus 3 அர்த்தம். Opposite number minus 3. minus 1 opposite plus 1 plus 5 minus 5. சிம்பிளை மாற்றி கொடுத்தா அதுதான் அதோடைய inverse. So inverse of a number, adding inverse of a number gives you 0.
So we call minus 3 the inverse of plus 3. Similarly, the inverse of minus 3 is plus 3. Vice versa சொல்லலாம். A person now presses plus 4 and then presses minus 4 in the lift where he will reach 0th floor, mean ground floor. Here is another way to think of the concept of inverse. If you are at floor plus 4, you press its inverse minus 4, then you are back to 0, the ground floor. If you are at minus 2 and press its inverse, then you go to the 0 floor again. Write on the inverse of the following numbers. Plus 4, in the answer is minus 4. Plus 4 inverse minus 4. Minus 4 inverse plus 4. Minus 3 inverse plus 3. 0 inverse it doesn't have any, so leave as it is. Plus 2 minus 2. Minus 1 plus 1. Connect the inverses by drawing lines. 9 minus 5, 8 minus 8. Comparing numbers using floors. Who is on the lowest floor? J is in the art center. Name பண்ணிக்கலாம் யார் யார் எங்க இருக்காங்கன்னு. Art center யார் இருக்கா? J. So he is on floor 2. Azin is on the sports center. 5. Azin is on sports center. J is on floor 2. Binu is in the cinema center. Binu is in cinema center. Aman is in toy shop. Asin oda floor 5. Binu oda floor minus 3. Aman oda floor minus 1. Who is on the lowest floor? Binu is on the lowest floor. Binu minus 3 is the lowest value, so Binu is on the lowest floor. Floor plus 3 is lower than floor minus 4, so we write 3 is less than 4. We also write plus 4 is greater than 3, vice versa, opposite of each other. Should we write minus 3 is less than minus 4 or minus 4 is greater than minus 3? When we increase the value towards right or up, value increases. For example, 0, minus 1, minus 2, 1, 2, 3. Right side value will increase. Towards left, value will decrease. So minus 2 is less than minus 1. Right side minus 1, so minus 1 is greater than minus 2. So minus 99 is less than 1. 99 peri number than it is greater than number. Since it has negative value, it is lower and it lies to the left of 0. Left of 0 value positive value, so it is lesser value. Would we write minus 3 less than minus 4? Or minus 4 is less than minus 3. Second one is correct. Minus 4 is less than minus 3. So you compare minus 2 plus 2. Symbol as you compare positive number is greater. Two similar numbers least value number greater. For example, minus 5, minus 4, minus 3. Right side minus 3, left side minus 5. Upper right side element greater minus 3. Plus 6 is greater. 0 is greater. 4 is greater. Notice that all negative number floors are below floor 0. So all negative numbers are less than 0. All positive number floors are above floor 0. So all positive numbers are greater than 0. Imagine the building of fun with more floors. Compare the number and fill the boxes greater than less than. Similar sign, this small number. 10, 12. Minus 12, minus 11, minus 10. Right side line 10. Plus in the plus symbol. 0 is greater. 9 is greater. 7 is greater. Minus 7 is greater. Plus 15 is greater.
If floor A is minus 12 and floor A minus 12, floor D is minus 1, E plus 1. In the building shown on the right side of the line, find the number of floors B, C, D, B, C, E, F, G, H. ஒரு நம்பர் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. அப்படியே B -9, C -6, F 2, G 6, H 11. Mark the following floors on the building shown on the right. -7, A -7, -4, B -4, C +3, C +3, D -10. Okay. Subtraction to find which button to press. In earlier classes, we understood the meaning of subtraction as take away. For example, there are 10 books on the shelf. I take away 4 books. How many have left? 10, 4 left as now, you will get 6 books. You may also be familiar with another meaning of subtraction, which is related to comparison or making quantities equal. For example, consider the situation: I have 10 with me and my sister has 6. Now, I can ask the question, how much more money should my sister get in order to have the same amount of me? 4. Finding the missing number to be added and subtracted. For subtraction of positive and negative numbers, we will use this meaning of subtraction as making equal. Okay. Finding the missing number to be added. Okay, இப்போ பாருங்க. Starting floor is at art center and your target floor is a sports center. What should be your button press? So target floor minus starting floor gives you the movement needed. So +5 minus of +2 +3 movements needed. So அதுக்கான explanation first நான் the formulas use பண்ணிருக்கோம். So இப்போ டைரக்டா சம்முலா போயிடலாம். Complete the following expression. இது என்னன்றதை நான் clear explain பண்ணுறேன் கவனிங்க. அங்கே ஆல்ரெடி சொன்னது தான், ஒரே மாதிரி சிம்பிள் இருந்ததுன்னா அடிஷன், டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள் இருந்தால் சப்ராக்ஷன். ஸோ 1 -4 -3 இங்கே என்னன்றதை காட்டுறது பாருங்க. 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5. இப்போ டார்கெட் ஃப்ளோர் வந்து இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டார்கெட் ஃப்ளோர் -1, ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டார்கெட் ஃப்ளோர் -1, ஸ்டார்டிங் ஃப்ளோர் -2. வாட் பட்டன் ஷுட் யூ ப்ரெஸ்? இங்கே மேலே போகணுன்னா +1. அதுதான் இங்கே ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? -1 -2. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஸ்டார்டிங் ஃப்ளோர் -1, target floor -1, starting floor +3. 1 2 3 4. So -4 is the answer. அடுத்து டார்கெட் ஃப்ளோர் வந்து என்ன? +2, ஸ்டார்டிங் ஃப்ளோர் -2. 1 2 3 4 +4.
அதை வச்சு நம்ம எழுதலாம். திருப்பி நான் இங்கே எழுதுகிறேன். 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5. ஸோ +4லேருந்து +1 வரத்துக்கு எது 1 2 3 -3. அடுத்து +2லேருந்து 0 வரத்துக்கு 1 2 -2. +1லேருந்து +4 போகிறது 1 2 3 +3. ஸோ இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. +2 7 +7 -1 -3 0 -2 +6. Example வச்சு பார்த்துக்கோங்க. You will find out very clearly. Adding and subtracting larger number. ஸோ சின்ன சின்ன நம்பர்லாம் ஈஸியாக பண்ணிட்டோம். இப்போ பெரிய நம்பர் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ in these pictures shows a place where minerals are extracted by digging into the rock. The tooth is at the ground level, but the minerals are present both above and below the ground level. There is a fast moving lift which moves up and down in a mine shaft carrying people and ore. Some of the levels are marked in the picture and the ground level is marked 0. Levels above the ground are marked by positive numbers and levels below ground are marked by negative numbers. The number indicates how many meters above or below the ground level it is. Starting level plus movement gives you target level. Target level minus starting level gives you the movement needed. இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So how many integers are there அப்படின்ற கொஸ்டினுக்கு we have infinite number of integers. So integersனால் என்னன்னா both positive and negative numbers. இதுதான் integers அப்படின்னு சொல்லுவோம். புது டேர்மை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, complete this expression. +40லேருந்து 200 போனோம் அப்படின்னா you need to press +160. +40லேருந்து -200 போனோம்னா you need to press -240. -50 வந்து +200 மாறணும்னா you need to press +250. -150 -200 -160 +160 -240. Adding, subtracting and comparing any numbers. ஸோ எப்படி இப்படிலாம் கம்பேர் பண்ணுறது, எந்த நம்பர் பெரிய நம்பர் அப்படின்றது தான். ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ் நம்பர் இஸ் லெஸ் தென் 0 and positive numbers. 0 is less than all positive number, 0 is greater than all negative number. இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Try evaluating the following expression by similarly drawing or imagining a suitable lift. -125 -30 -155 +105 minus of minus +160 105 +160 +230 +230 +101 +101 +3000 +3000
In the above example, we saw that plus 2000 minus of minus 2200 gives plus 2200. In other exercise that you did above, did you notice that subtracting is a negative number was the same as adding the corresponding positive number? Take a look at infinite left above. Does it remind you a number line? Yes, back to number line. So number line pathana, so right side pathana plus value, left side pathana minus value. So 0 is a middle value, acting as a middle value between positive numbers and negative numbers. Smaller numbers are now to the left of the bigger numbers, and bigger number are to the right of the smaller number. Right side is the larger number than the left side is the smaller number. From 5 you wish to go over 9. 1, 2, 3, 4. So plus 4. You must travel along the number line 4. Now you are at 9. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So minus 6, you will reach 3. 3 starting point is minus 2. 1, 2, 3. Minus 5 is answer. Okay. Mark 3 positive numbers and 3 negative numbers. 1, 2, 3 positive numbers. 1, 2, 3 negative numbers. 3, 5, 7. Minus 1, minus 4, minus 7. Write down the above 3 mark negative numbers in the following boxes. Minus 1, minus 4, minus 7. Is 2 greater than minus 3? 1, 2, minus 1, minus 2, minus 3. Right side yes. 2 is in right. Minus 2 is less than 3. Yes, 3 is on the right side. Minus 2 is a negative value. What are minus 5 plus 0? Minus 5. Plus 7 plus of minus 7. 0. Minus 10 plus 20 plus 10. 10 minus 20 minus 10. 7 plus 7, 14. Minus 8 plus 10 plus 2. Using the unmarked number line to add and subtract. So, சின்ன numbers இருந்தாலும் பண்ணிடலாம், பெரிய நம்பர் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க 0 மட்டும் மார்க் பண்ணிவிடுங்க. அன்மார்க்டு நம்பர் லைன்னா எதுவுமே மார்க் பண்ணாமல் பிளாங்காக இருக்கும். minus 85 plus 85 போனால் reverse போகணும். So minus 60. minus 1 plus 1 250 minus 100 போனால் minus 350, which gives you minus 100. Use unmarked number line to evaluate. Okay. So minus 125 minus 30. Minus 125 minus 30 minus 155. $105 plus 55 plus 160 plus 80 plus 150 plus 230 minus 99 plus 200
plus 101. Here are some examples converting subtraction to addition and addition to subtraction. So one target floor minus starting floor is equal to movement near minus in the side which it will become plus. And the change. So looking at the number line, we see we need to move minus 5 backward in the direction. Therefore, the movement needed is minus 5. Second, break the journey from 2 to minus 3 into two parts. From 2 to 0, 2 movements. From 0 to minus 3, 3 movements. So the answer is minus 5. The number that is being subtracted can be replaced by its inverse and then added instead. Token model. Using tokens for addition. So 5 plus symbol equivalent on values cancel but remaining for example plus 5 and minus 8 plus 5 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 cancel up negative இருக்கிறது 3 வேல்யூ ஸோ ஆன்சர் வந்து -3 இந்த மாதிரி தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். Compare the addition using tokens. A 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 total plus 10. B 1 2 3 1 2 minus 5. C 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 cancel 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 answer is -2. D 6 rule on the 2 plus na plus 4 cancel 0 pairs in the following set. 2 sets of token. On what floor is the lift underend in each case? What is the corresponding addition statement in each case? Okay, 1 2 3 minus 2 1 2 3 plus 3 using tokens for subtraction and addition. எப்படி பண்ணியிருக்காங்க 1 2 3 4 5 minus 4 கொடுத்துருக்காங்களா minus 4 1 2 3 4 ரிமைனிங் ரெட் கலரில் இருக்குது. ஸோ ப்ளஸ் 1 இந்த மாதிரி தான் நம்ம அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் டோக்கன் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம். இங்கே 10 1 ரெட் வந்து பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம அதனால் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 minus 1 2 3 4 5 6 7 ஆன்சர் என்னது +3 -8 -4 -9 +5 -3 +2 +4 complete the subtraction +2 -3 +2 -5 +5 -12. So the tokens use பண்ணி நம்ம solve பண்ணணும். You can verify whether it is right or wrong. Try to subtract -3 +5 1 2 3 4 5
1 2 3 1 2 3 பட் இங்கே ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க மைனஸ் அப்போ மொத்தமாக ஆன்சர் பண்ணணும் ஆன்சர் இஸ் -8 -3 -10 -13 plus 15 minus 14 minus 19 plus 10 minus 9 integers in other places credit and debit so bank பொறுத்தளவுக்கு creditனா addition அர்த்தம் debitனா subtract ஆகுதுன்னு அர்த்தம் suppose local bank you have 100 rupees savings account last month your bank balance starts at 100 you make 60 at your job the next day you will be depositing in the account shown in the bank passbook credit new bank book balance is 60 add ஆகுது 160 the next day you pay electronic bill 30 using your bank account this shown debit your bank balance 30 rupees wait sabina you will get 130 the next day you make a major purchase for your business of 150 again this is shown what is the bank balance now not possible 130 is this possible not possible minus ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 150 எடுக்கிறோம்னா -20 ஆகும் நெகட்டிவில் பேங்க்கோடைய பேலன்ஸ் இருக்காது ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் சில பேங்க்கில் பெனால்ட்டி போடுவாங்க ஃபைன் கட்டணும் எஸ் சம் பேங்க்ஸ் அலோவ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் டு பிகம் நெகட்டிவ் டெம்பரரி சம் பேங்க்ஸ் ஆல்சோ சார்ஜ் யூ an additional amount if your balance becomes negative in form of interest or a fee your strategic large purchase the previous year allows you to make 200 rupees at your business the next day what is your balance -20 already இருக்கு 200 அடுத்த நாள் ஒரு business பண்ணி வாங்குறோம் answer 180 you can think the credit as positive number and debit as negative number the total of all your credits and debits is your total bank account balance this is way positive or negative in general it is better to try to keep a positive balance in your bank account suppose you start with 0 rupee in your bank account then you have credit 30 40 50 debit 40 50 and -60 what will be your account -30 suppose you start with 0 and then you have debit -1 -2 -4 -8 -16 -32 -64 -128 and a single credit of 256 3 7 15 31 63 97 225 plus 256 plus 31 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 127 plus 128 255
சின்ன மிஸ்டேக், அடிஷனில் தான் பண்ணுறோம். minus 255 plus 256 equal to plus 1. Why it is generally better to try and maintain a positive balance in a bank account? What is the circumstance under which it may be worthwhile to temporarily have a negative balance? Negative balance is that you will have to pay some penalty or fine to the bank. That's why we need to maintain a positive balance. Geographical cross sections. We measure the height of the geographical features like mountains, plateaus and deserts from sea level. The height at sea level is 0 meter. Height above sea level are represented using positive number and height below sea level are represented using negative number. Sea level மேலே இருந்தால் positive, sea level கீழே இருந்தால் negative. Looking at the geographical cross sections, fill in the respective heights. A 1500, B plus A plus 1500, B minus 500, C plus 250, D minus 1250, E plus 1250, F minus 250, G plus 125. Which is highest point in geographical cross section? Which is the lowest point? Highest point A, lowest point D. Can you write point A, B up to G in a sequence of decreasing order? A, can you write the points in a sequence of increasing, first decreasing order? A, F, C, G, F, B, D. இது வந்து decreasing order. அடுத்து increasing order. D, B, F, G, C, E, A. Increasing order. What is the highest point above sea level on earth? What is its height? Sea level. Highest point above sea level, mountain peak there. $29,000 feet kilometers meters 8,848 meters Mount Everest. That is the lowest point with respect to sea level on land. Lowest point with respect to sea level on land. Dead Sea. (413 meters below sea level, minus 413.
let's see, nearly 11,034 meters below sea level. Temperature. So நம்ம நார்மல் clinical thermometerல பார்த்தனாலே you will be having measurement of temperature. ஸோ இது வந்து ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும், ஜீரோக்கு கீழே போச்சுன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ, ஜீரோக்கு அபவ் போச்சுன்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூ. ஸோ லோயர் த பாயிண்ட் will feel cold. Do you know that there are some places in India where temperatures can go below 0 degrees Celsius? Kashmir example. Find out the place in India where temperatures sometimes go below 0 degree. What is the common among these places? Leh Ladakh. Like Kashmir and Potaji, it's more than enough. Winter season level. Like Leh in Ladakh gets very cold during winter. The following in the table temperature. Match temperature is appropriate. 14 degrees Celsius. 4 degrees Celsius, 11 p.m. No. 4 degrees, 11 a.m. 8 degrees Celsius, 2 a.m. -4, 2. Talk about the explorations of integers. All are integer grid. So there is something special about the number in these two grids. Let us explore what is it. So எந்த பக்கம் add பண்ணாலும் you will be getting 0. So இது மூணு add பண்ணாலும் 0, இந்த மூணு add பண்ணாலும் 0, இது மூணு add பண்ணாலும் 0. If these three add 0, ஏதோ add பண்ணாலும் 0. இதான். Do the calculation for the second grid above and find the border sum. 5 minus 3 minus 3 minus 3 minus 3. So in the book add panala you will get border sum as -3. Complete the grids to make the square required border sum +4. +10 +4 +5 -10 +3 +5 what is -2 14 -16 -20 +19 -19 +19 -12 it's 11 -5
-4 -7 -4 +5 -7 +6 -7 -2 -4. For the last rate above, find more than one way of filling the number to get the border sum. Which other grids can be filled in multiple way? What could be the reason? எல்லா கிரிட்டும் அதே மாதிரி தான். Make a border integer square puzzle and challenge your classmates. Okay. An amazing grid numbers. Circle any number. Strike out the row and column of the chosen. Circle ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண சொல்லணும், ஒரு நம்பர் சர்க்கிள் பண்ணிட்டு அதோட ஒரு காலம், நெக்ஸ்ட் இன்னொரு நம்பர் ரோ காலம், அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. லாஸ்ட் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் சர்க்கிள் பண்ணமோ அதை மட்டும் ஆட் பண்ணால் யூ வில் பி கெட்டிங் -1 as your answer. Try fresh, choose different numbers of some. Okay. Play the same game with the bits below. -20 பண்ணுறேன். Next 1 next -5 16 இது மட்டும் ஆட் பண்ண -20 + 1 -5 + 16 -25 + 17 equal to -8. 11 -2 -5 4 -11 -2 -5 + 4 +2 -18 +4 -14 -14. What could be so special about these grids? Is the magic in the numbers or the way the arrangements are good? Can you make okay. Write all the integers between the given pairs in increasing order. In increasing order, A minus between the negative -6 -5 -4 -3 -2 -1. B -3 -2 -1 0 1 2 3 -14 13 12 11 10 9. D -29 -28 -27 -26 -25 -24. Give 3 numbers such that their sum is -8. Second sum வந்து -8 வரும். -5 -2 -1 -8 +5 -5 -8 +6 -2 -8. There are 2 dice whose faces have these numbers -1 2 -3 4 -5 6. The smallest possible sum upon rolling these dice is -10 -5 -3. Largest possible number 6. Some numbers between -10 and 12 are not possible to get by adding numbers on these 2 dice. Find those numbers.
என்னென்னலாம் பாசிபிள் -10க்கும் 20க்கும் நடுவில் சில நம்பர்ஸ் வராதுன்றாங்க. -1 2 3 4 -5 6 -1 2 3 4 -5 6 -1 2 -3 என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் மட்டும் -1 2 -3 4 -5 6 -2 1 -4 3 -6 5 ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ண ஒன்று டிக்ரீஸ் பண்ண 1 4 -1 6 -3 8 -4 -1 -6 1 -8 3 3 6 1 8 -1 10 -6 -3 -8 -1 -10 1 5 8 3 10 1 12. So என்ன நம்பர் நாட் பாசிபிள் பிட்வீன் +12க்கும் -10க்கும் என்ன நம்பர் வரல -9 -8 இருக்கு -7 -6 -5 -4 -3 -6 இருக்கு -4 -3 -2 -1 0 வரல 1 +2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 நான் பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை. சால்வ் திஸ் -5 மைனஸ் நான் ஆன்சர் -5 -21 -5 -21 +5 +5 +21 -5 +5 -5. From the years below, from the present year, which year it was 150 years ago. So year வந்து 2024 இல்லை 25 150 years ago. One 8 7 1875 1875
2200 years ago. 2200, 2025. Minus 175. What will be the year 320 years after 680 BC? BCE. Complete the following sequence. 6 6 reduce agudha. Minus 22 6 pochina minus 16 minus 10 minus 4. 1 increase agadu, 2 decrease agadu. 1 2 3 4 5 6 7. 1 increase agadu, 2 decrease agadu. 3 increase agadu, 4 decrease agadu. 5 increase agadu, 6 decrease agadu. 7 increase agadu, 7 decrease agadu. 8 increase agadu, 8 decrease agadu. அடுத்து 6 6 decrease agudha. Nineteen 27 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Here are 6 integers cards. You can pick any of these cards and make an expression using addition and subtraction. Here's an expression. Now pick cards and make an expression such that its value is closer to minus 30. Plus 18 plus 7 plus 1 minus 9 minus of minus plus 18 minus 2 minus plus of minus of plus 1 minus 30 minus 27 28 and 30. The sum of two positive integers is always positive, but positive integer minus positive integer can be a positive or negative. Positive minus positive. The negative, positive plus negative, positive minus negative, positive, positive plus negative, negative minus negative, negative, negative plus positive, positive, negative, negative. This string has a total of 100 tokens arranged in a particular pattern. What is the value of this string? 3. Or 5 பேருக்கு plus 1 1 1 1. ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் வரும்? 20 பேர்ஸ் வரும். 20 into 5 100 வரும்.
20 into 1. Value of this thing is 20. The sum of two positive integers is positive. Sum of two negative integers is negative. The positive number and negative number. Subtract the smaller number without sign. இதான் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தது. So figure it out. Can you explain the rule in terms of Bela's terms of a number line? Okay. 0 minus 1 minus 2 minus plus 1 plus 2 plus 3 minus 2 plus 3. Different signs subtract பண்ணணும். 1 greater symbol என்னது plus. Give you an example for each rule. Smaller positive is subtracted from larger positive. The result is larger positive is subtracted from smaller positive. Result is minus. Subtracting a negative number is same as adding the corresponding number. Subtracting a number from itself gives 0. Subtracting 0 from a number gives the same number. So summary of this chapter: there are numbers that are less than 0. They are written in negative, so negative numbers. Both negative numbers and positive numbers including 0 is called as integers. Negative integer, positive integer. 0 is neither positive nor negative. Additive inverse. ஒரு நம்பருடைய ஆப்போசிட் சைன் இருந்ததுன்னா அது additive inverse. ஸோ பொசிஷன் என்ன, லிஃப்ட்டு என்னென்ன மூமெண்ட்டில் மூவ் ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். தென் ஜென்ரல் ஐடியா அபவுட் அடிஷன் சப்ராக்ஷன். லைக் சைன்னா ஒரே மாதிரி சைன் இருந்தால் யூ நீட் டு சிம்ப்ளி ஆட் அண்ட் தென் புட் த சேம் சைன். புட் சேம் சைன். அன்லைக் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் சைன். அன்லைக் சைன் அப்படி இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் டிஃப்ரெண்ட் சைன் இருந்தால் சப்ராக்ட் and put the sign of greater value. With this chapter 10 completed. இல்லை ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மோகன்ராஜ் கணபதி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். See you in another video. Take care.